আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু। আম্মা বা'দ ফাকাদ ক্বালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ওয়া ফুরকানিল হামিদ। বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আল হাজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত ফামান ফারাদা ফীহিন্নাল হাজ্জা ফালা রাফাসা ওয়ালা ফুসুকা ওয়ালা জিদালা ফিল হজ্জ ওয়া মা তাফআলু মিন খাইরিন ইয়া'লামুহুল্লাহু ওয়া তাযাওয়াদু ফাইন্না খায়রা যাদিত তাকওয়া ওয়াত্তাকুন ইয়া উলিল আলবাব। ويقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه السلام। প্রিয় দর্শক, বছরের শেষ প্রান্তে এসে ইসলাম ও জীবনের পক্ষ থেকে এবং TVN24 পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আমরা আজকে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে যাচ্ছি। সেটি হচ্ছে ধারাবাহিকতা। আমরা তো সর্বদাই বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করি, কিন্তু আজকে আমাদের দর্শকদের অনুরোধে আমরা একজন মেহমানের সাথে নিয়ে এসেছি, যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত আমেরিকাতে, যারা নিজে CEO সারা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলের। উনি আমাদের দেশীয় নয়, বাকি ওনার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে, উনি গায়ানা থেকে গায়ানিস ইমাম জামির সাত্তার আমাদের সাথে আছেন। আজকে আপনাদেরকে যে বিষয়ে আলোচনা করব বা যে বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আপনাদের সামনে পরিবেশনা করব, বিষয়টি সেটা হলো হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর হজ। অনেক দর্শক আমাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন যে আমরা TVN24 যেহেতু সর্বদাই জনগণের সাথে কমিউনিটি সার্ভিস দিয়ে থাকে, আপনারা জানেন প্যান্ডামিকের সময় এবং স্টিমুলাসের ব্যাপারে যেভাবে হেল্প করেছেন, ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে সর্বদাই TVN24 চেষ্টা করে আমাদের জনগণ এবং আমাদের যারা দর্শক তাদের সাহায্য করার জন্য পরামর্শের মাধ্যমে এবং বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে। তো হজের যেই বর্তমান পরিস্থিতি, নুসুকের যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম অত্যন্ত একটি কমপ্লিকেটেড সিস্টেম। যদি কেউ না জেনে থাকে তাহলে তার জন্য হজের অ্যাপ্লাই করা এবং সব দিক থেকে ব্যবস্থাপনা করা কঠিন, এবং দিন দিন এই হজটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। এটা কীভাবে সহজ করা যায়, যেন আজকে আমাদের TVN24 এবং ইসলাম ও জীবনের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে এটা আমরা প্রেজেন্ট করব, আমাদের এই হজের প্রোগ্রামটি। যদিও হজ এখনও 3-4 মাস বাকি আছে, রমজান এখনও 2 মাস, তারপরে আরও 2.5 মাস পরে হজ। কিন্তু আমরা যেহেতু অ্যাপ্লাই শুরু হয়ে গিয়েছে নুসুকটা কী জিনিস, কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং কীভাবে অ্যাপ্লাই করলে আপনি সম্ভাব্য তালিকার মধ্যে আসবেন, আপনার রেজিস্ট্রেশন ফুলফিল হবে, এগুলি আজকে আলোচনা করব। প্রিয় দর্শক, হজ অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, ইসলামের ভিত্তির মধ্যে থেকে একটি ভিত্তি, পঞ্চম ভিত্তি হজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কমপ্লিট একটি সূরা নাযিল করেছেন, সূরাতুল হজ। 17 নম্বর পারায় আল্লাহ নাযিল করেছেন সূরাতুল হজ। এবং কোরআনে কারিমের মধ্যে মোর দেন 8 প্লেস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেনশন অ্যাবাউট হজ। আল্লাহ বলেছেন তোমরা হজ এবং উমরা পুরা করো। আল্লাহ বলছেন যে যাদের জন্য, যারা সক্ষম তারা যেন হজ করে, এবং যে নাকি হজ করলো না ওমান কাফারা ফাইন্নাল্লাহ গানিয়্যুন আনিল আলামিন, যে হজ করলো না আল্লাহ তার জন্য মুহতাজ নয়, আল্লাহ বেনিয়াজ। তো আল্লাহ তাআলার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে হজ করলো লাম ইয়ারফুস ওয়া লাম ইয়ারসুক রাজাআকা ইয়াউমি ওয়ালাদাতহু উম্মুহ, হজের থেকে ফিরে আসবে সেই গুনাহগার হলেও তার গুনাহ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে নিউবর্ন বেবির মতন। তো অনেক ফজিলত ইনশাআল্লাহ আমরা হজের নিয়ে আলোচনা করব। বাকি টুডে উই ক্যান এক্সপ্লেন টু ইউ অ্যাবাউট হাউ টু পারফর্ম হজ, হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর হজ, and how to apply for Nusuk. So do we have brother and Imam Zameer Sattar. He was long time Imam, so many masajid, and he has owns SARA International, and he is CEO. MashaAllah, he has a Ghazali publications. He lot of book he published from his own publications. So thank you so much, Imam Zameer Sattar. How are you, Imam? Alhamdulillah. Thank you very much. So প্রিয় দর্শক, উনি যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী নয়, আমরা অনেকে প্রশ্ন করবো ইংলিশে এবং উত্তর দিবেন, যদি কিছু প্রয়োজন হয় আমি সেটা বাংলা অনুবাদ করে দিব। So Imam, just you explain about you little bit, who are you, and then after that about Hajj, and then we're going to ask you some question. We need that answer for those questions. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, our beloved Imam Sheikh Abdullah Kamal
It's really a pleasure to be with you all today in this studio. I would like to thank the owner and the CEO of this studio, this television station broadcasting corporation, TBN 24, for having me here today to share with our Muslim brothers and sisters some of the new finding in seeking to travel for Hajj. First of all, our Sheikh Imam Abdullah has explained the seriousness and the commands of Hajj. That Hajj is fard, it is compulsory on every Muslim, male and female, he or she who possesses the amount of money, liman istata ilayhi sabila, whosoever possesses that amount of wealth to take him or her to Mecca for the performance of Hajj, Hajj becomes compulsory upon that person. Now, the commentators of the Quran, they have all agreed on this, but istitah here, it means also the one who possesses the health. So he possesses that money, that finance, and if he or she is in good health, then Hajj becomes compulsory upon him or her. If someone does not perform the Hajj while he or she possesses the wealth and has the full health, he and she can make this journey, can undertake this journey. And if that person dies before not performing the Hajj, then that person does not die in a state of Islam, of submission to Allah. Hajj is among the 5 pillars. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع. Islam is built on 5 pillars. Islam is surrounded with the other 4. The main structure of Islam, it is to accept the oneness of Allah Azza wa Jal, and the Sunnah, to follow the Tariqah, to follow the Sunnah, the way of Rasul, to accept him as the last and final prophet of God. Then the 4 corners of your Iman and your actions and the pillar of Islam is built on Salah, Zakah, fasting in the month of Ramadan, and Hajj for the person, he who affords it. Now, some of us are of the concept that we delay Hajj until we reach an age of 60, 65. When I'm retired from my job, that's when I will choose to go to Mecca for the performance of Hajj. This is an incorrect concept. We need to understand that Hajj has no age. As long as the person reaches the age of puberty and the person has the means of traveling and the expense that will be covered in this Hajj, well, then Hajj becomes compulsory immediately. So let's talk about the practicality now and the reality of Hajj now, living in the year 2025, as we will soon, in the next few days, enter a new year. Hajj has now changed its pattern in terms of the logistics, in terms of the formalities that needs to be put into place for someone from the Western world traveling. In the year 2019 was the last year whereby travel agencies who were authorized, who were licensed takers for Hajj by the Ministry of Hajj. The Ministry of Hajj had empowered a number of travel agencies in the United States. As perhaps our viewers are mostly from the United States, we will limit our conversation to the United States today. The Ministry of Hajj had given approximately 60 or 70 travel agencies who were called the licensed travel agency in the United States
to escort, and each travel agency had a quota. The total quota that was given to the United States of America was about 19,500, meaning annually it was allowed for a maximum of 19,500 pilgrims. You're talking to about travel. meaning is that 20 or close to 20,000 people can perform Hajj. Could have performed Hajj. Okay, And Imam. that was up to the year 2019, just before COVID. COVID. Okay. COVID. Now, my question is, you know that last year and then even before also, a lot of brothers, they're trying to perform Hajj. Previous time, you have a lot of experience, 32 years, mashallah, you are doing khidmat for our community and then Western people. And then usually people used to come to travel or the sheikh and they very easily can get a visa and performing Hajj. Am I correct? Yes, that was correct. That's correct. Okay. Nowadays, there are a lot of system, Nusuk, and then so many things. So my question is first, what is the Nusuk actual meaning? Okay. The old system of performing Hajj up to the year 2019, that has been aborted. Whereby you will come to a travel agency, you will sit with that travel agent, you will tell him or her you would like to travel for Hajj, they will give you a package, they'll take your money, they'll take your passport, and everything is done, secure. After COVID, in 2022, when Hajj was reopened, the Saudi Ministry of Hajj have revoked all the license from countries in the Western world, America, Europe, Australia, Caribbean, West Indies. All the license were revoked, and the Saudi Ministry of Hajj has now appointed, this year coming, 2025, there will be 13 agencies in Saudi Arabia who are duly appointed by the Ministry of Hajj to sell Hajj packages. Now, they will not be selling Hajj packages as the traditional way of sale, that you will book it online. Let's say you go on their website and you're able to eventually book your package. No, they have elected a portal that is called Nusuk. And that portal, Nusuk, is the only forum today, and I stress the point, it is the only forum whereby someone who is seeking to perform Hajj from America, Canada, Europe, can travel to Hajj. Now, if someone has the intention, he will go on the website of Nusuk, and the website is Hajj, H-A-J-J dot Nusuk, NUSUK.SA. Okay. SA means Saudi Arabia. আমি সহজের জন্য বোঝানো যাচ্ছি, আমাদের যে শেখ ইমাম জামির সাত্তার বলতেছিলেন যে 2019 পর্যন্ত নুসুকের আগে যে কেউ ব্যক্তি বা মহিলা পুরুষ যে হজ করতে যেতে চাচ্ছেন তারা ট্রাভেলারের কাছে অথবা যারা এজেন্ট তাদের কাছে গেলে আমেরিকাতে তারা ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু বর্তমান সিস্টেমে এই সিস্টেমটা নেই। পুরো গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি অফ হজ সৌদি আরবে তারা তাদের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে এবং লোকাল 13টি এজেন্টকে তারা দিয়েছেন দায়িত্বটা, এবং তাদের হাতেও না এটা করতে হবে নুসুকের মাধ্যমে। নুসুক একটা অ্যাপ, এই অ্যাপের মাধ্যমে ডাউনলোড করে তারপর থেকে আমাদের টিভি স্ক্রিনে আমরা দেখিয়েছি হোয়াট ইজ দ্য নুসুক, সেই থ্রুতে আপনাকে যেতে হবে। তো শেখ যেটা বললেন যে একটা পোর্টাল, একটি অ্যাপের মাধ্যমে আপনাকে যেতে হবে, এবং সেটা আমরা আমাদের টিভি স্ক্রিনে আমরা দেখিয়েছি হোয়াট ইজ দ্য নুসুক। নাও মাই সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ, হু ইজ নুসুক ফর? Nusuk is the only source. It is for anyone who will be traveling for Hajj from wherever the world. All visa for Hajj, it is the only forum that can present Hajj to you. Nusuk is the only forum who can sell you a package. Now, these 13 companies in Saudi Arabia who are lawfully, legally licensed by the Ministry of Hajj, they are listed on Nusuk. So if you intend to perform Hajj, the first thing you would do is you will go on hajj.nusuk.sa and you will see all these 13 companies' name will be mentioned. The first thing you will have to do, you will have to complete a registration. Now,
Not everyone may be able to complete that registration and the process and may have the patience of doing this. Some of these companies in Saudi Arabia have reached out to those who have experience in Hajj, travel agents. And we at SARA International Travel, we are officially appointed by one of the 13 companies to legislate and to assist the pilgrims in the United States, to give them all the preparation that they will need, to support them with all the customer service, to teach them how to complete this process on Nusuk and how they would approach. For example, the first thing is that they will complete the registration. Once they complete the registration, they will be requested to submit a copy of their passport. Passport submission has to be done in high resolution. You have to scan that passport copy in high resolution, and then you will upload that copy along with a passport size picture, which will have to be resized to a certain specification that is required on this program. Once you complete this in its correct way, then it will be submitted to the Ministry of Hajj. So then that Nusuk is, what does Nusuk provide? Nusuk will provide the forum for you to be able to purchase your package. Okay. So Nusuk will authenticate your nationality, that you're coming from the United States, you have an American passport. So if someone, he has a green card holder, can he get visa and then everything from United States? Yes. If someone, let's say, is having a Bangladeshi passport, and he is residing in the United States with a green card, Okay. a permanent visa, Resident. a resident card, that person is qualified to apply for Hajj through the Nusuk. He will state place of resident, United States. Then it will ask for documentation, copy of your passport. He will have to put a copy of his passport. He will also have to put a copy of his green card. Okay. They will have to upload that. So that will have to be also scanned in high resolution. My question is that, because a lot of people, they ask question that a lot of people last year and previous year, and then their intention is that they, because they think that this is a very complicated, and maybe or might be he or she not get visa, or maybe not getting opportunity to perform Hajj. So they're trying to get passport in Bangladesh or Pakistan, India, and they want to perform Hajj from over there. They hide their passport, or maybe they are dual citizen. So they are going Bangladesh, they are going to Bangladesh, and from Bangladesh they want to perform Hajj. What is your... Well, that's a choice that the pilgrim himself, he or she, will have to make. That's a decision that person taken from the quota of another country. That quota that is given to Bangladesh, that is for people who are residing in Bangladesh. And the Ministry of Hajj has given a quota also to the United States for American citizens and for all the residents. Okay. So we will advise you, let's stick to the program, but whichever program, whether you're going through Bangladesh also, the visa for Hajj will be issued through Nusuk. Hajj is being accounted for through the format of Nusuk. This Nusuk system only for Western people, or Bangladesh, America? It is for Bangladesh, all Pakistan, people India. who are coming for Hajj. Bangladesh, India, Pakistan, Africa. For everyone? Yes. Indonesia, yes. But for those countries, they are still performing Hajj under the mission. Okay. So their Hajj is different. Their Hajj is either they purchase a package from the government, a quota from the private sector. Private sector, okay. From the private sector, they will have a package that is designed by a travel agency who is licensed by the Ministry of Hajj. That before 2019, which Yes. one the American people they used Yes, to? the same theory applies to them. It's still Yes, that is there. still But intact. America cannot do that. America So will not be able to do that. if, for example, I am saying
that I have 200 visa. You buy the package from me, and I will take you for Hajj. Can I believe that person? If anyone comes to you and tell you that he or she is selling Hajj packages, and I have 100 package or I have 100 visa, that in the beginning it is fraud. প্রিয় দর্শক, আপনারা খুব সতর্ক হবেন এই And be ব্যাপারে। careful of that. Yeah, সতর্ক থাকতে হবে এই ব্যাপারে। আমাদের ইমাম জামির সাত্তার, যিনি 32 বছর ধরে এই সার্ভিসের সাথে জড়িত, উনি বলছেন যে অনেকেই দেখবেন আপনাকে হজের সময় বলবে আমাদের কাছে হজ আছে, আমি আপনাদেরকে হজ করাতে পারবো, আমি আপনার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। উনি বললেন যে নুসুক ছাড়া যে কোনো ওয়েতে যদি কেউ বলে যে আমি তোমাকে হজ নিব, আমি প্যাকেজ দিচ্ছি, আমরা তাই খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এরকম কেউ এই আমেরিকার থেকে বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি থেকে কেউ কাউকে হজে নিতে পারবে না, যেটা আগে 2019 আগে যারা ছিলেন। ইমাম, দ্যাট অ্যানাদার কোশ্চেন। বাসো আমাদের যারা দর্শক, যারা আপনারা দেখছেন, আমি আপনাদেরকে আবার সতর্ক করছি যে যারা কেউ যদি আপনাকে বলে যে আমার কাছে হজের ব্যবস্থা আছে, আমি আপনাদেরকে হজে নিয়ে যেতে পারবো, ইমাম সাত্তারের অ্যাডভাইস এবং তার উপদেশ ও পরামর্শ হলো আপনি তাকে বিলিভ করবেন না। নুসুক ছাড়া, অর্থাৎ আপনাকে অনলাইন ছাড়া আপনাকে কেউ ভিসা ব্যবস্থা। বাকি ইমাম জামির সাত্তার, তিনি যেই 13টি কোম্পানি রয়েছে লোকাল সৌদি আরবের, তাদের এমসিডিসি, Yes. হ্যাঁ এমসিডিসি, উনি একজন লোকাল, তাদের একজন এজেন্ট হিসেবে উনি কাজ করছেন। ওনারাও সেই গ্যারান্টি দিতে পারে না, বাকি উনি আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবে ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে। ইয়েস ইমাম। So, Bismillah. SARA International Travel has partnered with one of the 13 companies. And this company name is M as in Mary, MCDC. MCDC is one of the major and most popular company in Saudi Arabia that is the owner of the former Hilton Hotel in front of the Haram in Mecca. It's one of the companies that have served 2 years consecutively already, in 2023, in 2024, and they have served with high distinctions. They are very keen in listening to the pilgrims and to listen to their feedback. SARA International Travel, we have partnered with them this year, 2025 Hajj, to bring services to the ordinary brothers and sisters in the United States who intends to perform the Hajj. We will assist you in every single process and procedure that it entails for you to travel to Hajj. They have designed more than 4 or 5 packages that will be sold on the Nusuk, that you will have to create an account. So here SARA Travel, our staff, along with the assistance of Imam Sheikh Abdullah Kamal, we will be providing you that type of service of assistance. How do you complete this application on Nusuk? Make sure that you have uploaded the correct way your passport and the picture, and to make sure that your application goes to the end and it's approved. Once you're approved, then you will be able to see the packages in a few weeks. Maybe in 2 weeks from now, the packages will all be mounted on the Nusuk website, and then you will be able to purchase that package from MCDC through the portal of Nusuk. Once you have purchased that package, inshallah, within 48 hours, you will be receiving your visa on the same portal. It will be sent to you on your email. Once you receive your visa, inshallah, then you will have your airline tickets, and then you will be able to travel for Hajj. Now, SARA Travel will work with MCDC from the beginning to prepare you. We will teach you all about the manasik of Hajj. We will be here, our team, and Sheikh Imam Abdullah and his team from among the Bangladesh community here, who will be working along with SARA Travel and MCDC to provide for you qualified imams from the Bengali community who will take you step by step in the manasik of Hajj, and will complete with you, will make sure that you understand how the rituals is being performed. And we will be there with our team, with SARA International team in Jeddah Airport or in Medina Airport, to receive you,
to escort you from the airport to the hotels. Make sure you are checked in properly in the hotel that you have paid for, and to guide you in every step during the course of the manasik, inshallah. হ্যাঁ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রিয় দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি। বিরতির পরে আমরা আমাদের আরও বিষয় বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই আশা নিয়ে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ইসলাম ও জীবন। আমাদের সাথে থাকা আপনাদের ধন্যবাদ। We're talking about regarding Nusuk Hajj registration process. Now my question is that what is the benefits of using Nusuk, that if you know, platform of the Nusuk, what is the benefit for that? How they provide that? Well, the benefit or the function or the role of Nusuk, it is to take you to Hajj. Okay. This is the only vehicle, this is the only approach, this is the only method that we can travel to Hajj. If someone comes with anything other than Nusuk, that is fraud. It is not the correct means, and you will not be able to enter Mecca to perform Hajj. If someone comes and tell you, okay, we are going to sell you a package and it contains a visa, but we have permission already to take you on a visa that is tourist visa, but when you arrive, we will get internal permission for you in Saudi Arabia, that is fraud. Do not go for that at all, that attempt at all. হ্যাঁ, প্রিয় দর্শক, এই জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনাকে অনেকেই হজের আগে বলবে যে আমরা আপনাকে রিয়াদ পর্যন্ত অথবা জেদ্দা পর্যন্ত অথবা মদিনা পর্যন্ত নিয়ে যাব ট্যুরিস্ট ভিসার মাধ্যমে অথবা উমরা ভিসার মাধ্যমে বা অন্য কোনো ভিসার মাধ্যমে। তারপরে আমরা আপনাকে ওখান থেকে আমরা লোকাল হজ ভিসা নিয়ে আপনাকে নিয়ে যাব। ইমাম সাত্তার, জমি সাত্তারের যে পরামর্শ, যে অ্যাডভাইস, শুড কমপ্লিটলি ফ্রড, কমপ্লিটলি একটি বানোয়াট। এটা বিশ্বাস করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার পাসপোর্টের মধ্যে এই নুসুকের থ্রুতে ভিসা না পাবেন, তত পর্যন্ত আপনি কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না এবং হজে যাওয়া ঠিক হবে না। সো when you get your visa through Nusuk, then you can get actual Saudi Ministry of Hajj permission, then you can perform Hajj. Am I correct? Exactly, correct. Yes. When you have received your Hajj visa, inshallah, within a couple of days also, you will be receiving a Hajj ID card. That ID card will have a QR code on it, that wherever you are taken, whether you're traveling to Mina, to Arafat, once they click on that, it opens and they know that you are a lawful, correct pilgrim. Okay, Imam, last year a lot of brother they got the visa exactly like a Nusuk, because last year I went through the Nusuk. I saw that they have actually not visa for Nusuk, but they have also ID, everything like exactly like Nusuk. How one person recognize or realize that this is correct or this is wrong? Last year, the Ministry of Hajj has implemented the best of system, that they have put on a QR code that whenever you take your telephone, okay, and you just click on that QR code, it will take you to the Ministry of Hajj and it will tell you whether this is genuine. So every person can Anyone can do that. do that. This is by his own phone. Exactly, yes. So then automatically everything comes. Everything, all information. Now, what we heard is that people have engaged last year in visa fraud, Hajj fraud. They've taken people illegal to Saudi Arabia. People were left in the desert and so on and so forth. We have no knowledge about that, except that if you wish to go to Hajj, there's only one forum, and that forum is through the Nusuk. And the payments for Hajj is done either by transfer from your credit card to the Nusuk e-wallet, or from your bank account to the Nusuk wallet by wire transfer. There is no cash payment in Hajj. Yeah. প্রিয় দর্শক, লাইনে আছেন, প্রশ্ন বলুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমার একটা প্রশ্ন আছে যে উনি হজের সম্পর্কে যেটা বলছেন, এটা প্রত্যেক প্যাকেজের জন্য মানে কয়টা প্যাকেজ মানে আছে, ওই প্যাকেজে মানে কত খরচ পড়বে নিউ ইয়র্ক থেকে? ওকে, আমরা যদি নিউ ইয়র্ক থেকে যাই তা আমাদের
মানে কত খরচ, একজনের উপর কত খরচ পড়বে? Okay. Our sister, she asked question that if someone wants to perform Hajj, what is the package and how much they needs, how much money in each package? How many package and how each package how much? MCDC, and inshallah you can remember this name, M as in Mary, or M as in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, MCDC. This is the company that we will be engaged in to work for you, the pilgrim, inshallah. MCDC will be selling on the Nusuk at least 4 packages that will be catering for the American people. One is a very short package. This is perhaps going to be very ideal for those who are in the business sector, are looking for a short package for 10 days. 10 days. For 10 days, the professionals, they will go for this package in the sense, or if their intention is to make only a short Hajj. That will be going into Medina, inshallah, on the 4th of Zilhijjah. The 4th of Zilhijjah, and staying in Medina for 3 nights. Stay in Medina for 3 nights. The day before Hajj, come to Mecca and stay in the clock tower, and you perform the umrah. Then you go into Mina, Arafat, and then from Arafat into Muzdalifah, and then from Muzdalifah come back to Mina, and then stay in Mina for the next 2 days, complete the Hajj, and then come back home 2 days later. This is a very short package, and from the air, what we are listening to right now, a lot of people will be opting for this package. This package will cost, in front of Jamarat, the tent will be in the VIP section. It is called Majarb Al-Kapsh. This will be approximately $10,000. Without ticket. Airline ticket. Without the airline ticket. So প্রিয় দর্শক, উনি যেটা প্রোভাইড করবেন ওনারা MCDC থেকে, সেটা হলো একটি 10 দিনের যে প্যাকেজ, টিকিট ছাড়া। টিকিট হয়তো $2500 লাগতে পারে, 22,000 to 2500। তো সবগুলো মিলায়ে উইদাউট টিকিট 10,000 টাকার প্যাকেজ, 10,888, something like this. Yes, approximately. Yes, approximately. আর এটাতে 10 দিন শুরু হবে 27th of May. I think so, yes. 27th of May, and then finish close to after Hajj. So another package, that 14 days package. 14 days in Mecca and Medina, 1 day traveling going. That will be 12,888. That is a great package also that allows you to go into Medina Sharif on the first day of Zilhijjah, stay from 1st to 4th. You pray your namaz in Masjid Nabawi, you'll pray in the Rawda Sharif al-Mubarakah, you'll visit, do all the ziyarat in Medina. And then on the 4th day of Zilhijjah, you will be transferred by high-speed train from Medina to Mecca. You come from Medina to Mecca, it will take you 2 hours, 10 minutes. And you arrive in Mecca on the 4th of Zilhijjah. You will perform umrah, and you will stay in the 5-star hotel, the clock tower, from the 4th of Zilhijjah to the 14th of Zilhijjah. 10 days you will have completely in Makkah Sharif. That package, it will be about $12,800, and you have to plus the airline tickets. Airline ticket will be around $2,500, we anticipate. That means 12 and then another close to $15,000 altogether. You can say yes. Everything. And you'll be in the VIP tent in front of the This is very important because of your Jamarat will be very close VIP tent, not like a North American tent, close to 7 to 8 minutes walking distance from Jamarat to your camp. Do you have another package for 25 days? There is another package for 25 days, and that package will be going and perform also 8 days. You'll have 40 namaz in Medina Sharif, arriving in Medina on the 25th of Zilqa'dah, and stay in Medina until the 4th of Zilhijjah. So you have 9 nights in Medina Sharif. You'll pray at least 45 namaz in Masjid Nabawi, do all the ziyarah in Masjid Nabawi and in around Medina, and then travel from there on the 4th of Zilhijjah, come to Makkah Sharif, stay in the clock tower for 3 nights, and then you will go to Aziziyah, to a hotel in Aziziyah,
the day before Hajj starts, one night you will have there, and then you will come back home. If you wish, you have another week to stay. If you wish, you can stay 1 week in Azhari, or you can come home 3-4 So days. they also that package also 5-star hotel. That will have 5-star hotel, yes. Okay. Yes. And then you're gonna provide food for breakfast. Breakfast and dinner is included in all the hotels, Okay. but in Mina and Arafat, you will have 3 meals. Okay. We are now end of the program. So just 1 minute. What your advice for the everyone? My advice to you, inshallah, make your sincere niyat. If anyone would like to travel for Hajj, make your niyat now, inshallah, and connect with Imam Abdullah Kamal. His number was visible on the program. Inshallah, we at SARA Travel And Ikra Cultural Center. and Ikra Cultural Center, we have bonded together, and we will be serving you, inshallah, as the guest of Allah. Call the number that was mounted, and we will advise you from the beginning to the ending. What are the steps to be done? We will advise you how to select the package. You will have free consultation by calling us, inshallah, at any time. From tomorrow, share our number with anyone who would like to travel for Hajj. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Last one question that some brother they ask question that they apply. We have now time, just a half minute. That some brother they ask they apply, but their application get rejected. So what is the reason? We will inshallah be able to help to guide them through how they can avoid that type of rejection. In most cases the rejection was because the passport was not scanned properly and the picture was not uploaded properly. Thank you so much, brother. Thank you very much, thank you, Imam. You're coming and you're participating with us. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছিলেন ইসলাম ও জীবন। আজকে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদেরকে সহজ করার চেষ্টা করেছি হাউ টু অ্যাপ্লাই ফর হজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য নুসুক। নুসুকটা কী জিনিস, আপনি কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আপনারা আমাদের ফেসবুক অথবা ইউটিউবে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামকে আবার দেখতে পারবেন। আপনারা চেষ্টা করলে ইসলাম ও জীবন এই অ্যাড্রেস আপনারা যদি যান, ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখবেন। এবং আমাদের যেই টিভি স্ক্রিনে যেই নাম্বারটি ভেসে এসেছে অথবা যে ইমেল অ্যাড্রেস আসছে, আপনি ইমেল করতে পারেন। আপনারা আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে ইমাম জামির সাত্তারের যেই ডাইরেক্ট কল সেন্টার যে নাম্বারটি, সেই নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে একটা কালচারাল সেন্টার, আমি ইমাম আবদুল্লাহ কামাল, ইমাম ফাইকুদ্দিন, মাহমুদুল্লাহ কামাল, আমরা 3 জন, আরও আমাদের পুরো গ্রুপ ইমাম যারা আমরা বাংলা ভাষাভাষী এবং আরবি, উর্দু, ইংলিশে পারদর্শী, সাথে ইমাম জামির সাত্তারের গাইড তার তত্ত্বাবধানে এই বছর ইনশাআল্লাহ হজের ব্যবস্থা করছি। আবার বলছি, এটা আমাদের বা ওনাদের হাতে, কার হাতে না, এটাই পরিপূর্ণভাবে মিনিস্ট্রি অফ হজের আন্ডারে। বাকি নুসুকের অ্যাপ্লাই কীভাবে করতে হবে, নুসুক হজ প্যাকেজটি পাওয়ার পরে ইমাম জামির সাত্তার আপনাকে প্রোভাইড দিবেন। ওনারা সেই প্রোগ্রামের হোটেল এবং তার বিস্তারিত ব্যবস্থা আপনাকে করে দিবেন। আল্লাহ আপনারা যারা নিয়ত করেছেন হজের জন্য, আল্লাহ আপনাদের হজের এই নিয়তকে কবুল করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সহজ করে দেন এবং আমরা প্রত্যেকে যেন হারামাইন শরীফাইনে বারবার জিয়ারত করতে পারি, আল্লাহর ঘর মক্কা যেতে পারি, রাসূলের রওজা আথারে জিয়ারত করতে পারি, সে তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন। এই আশা রেখে আজকের মতন ইসলাম ও জীবন শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।